All right, guys. Today we are going to be reacting to I Don't Want to Speak Russian Anymore. Let's see what's going on here. Ребят, я сегодня смотрел новость, и в новостях показали министра иностранных дел Украины. Он говорит, я как-то понял, что он говорит. Говорит, я понял, я говорю, а я смотрю еще раз. Я вижу там украинский флаг за ним. И я смотрю, там написано министр иностранных дел Украины. Я говорю, а как так, что министр иностранных дел Украины говорит на русском языке? И оказалось, что там был перевод, субтитры на русском языке. И я понял, что он не говорит на русском, на украинском говорит. Я практически все понял. И я подумал, только сейчас подумал, я говорю, вот здесь его какие-то люди, которые, я не знаю, как думают, говорят, что не надо использовать русский язык. Серьезно? Вы не хотите использовать русский язык? А почему вы используете русские слова? My question is, when it comes down to Ukraine, right? I'm gonna be very honest. I'm very ignorant when it comes down to the language of Ukrainians and Russian. I think there's some similarities, right? However, I would love to know what's different between both languages. Is Ukrainian more westernized language, or is still very close to Russian language? Let me know what you guys think. Ребят, не хотите использовать русский язык? Прекращайте использовать русские слова. Вот. Я сижу, думаю. Я говорю, что... Но серьезно, люди. И я вижу, какие-то украинские запад уже на их голову. Через фильмы, я вам же показал, через фильмы, через пропаганду сказал, что украинцы и русские разные. Какие-то украинцы начинают говорить, что да, мы разные там. Вы разные. Говорите на украинском, чтобы нам не было понятно, что вы говорите. Убирайте все русские слова. С вашего языка. Тогда поймете, что мы разные. Вы говорите, что мы разные, но вы говорите, как мы. Но, ребят, будьте серьезны. А как я говорю, что мы братья? У меня основание, чтобы говорить, что мы братья. А вы говорите, что мы не братья. А на самом деле, вы вообще, ребят, я даже не знаю. Просто я только сегодня об этом подумал. Ребят. So he's saying that they want to get rid of the Russian language, but at the same time, if they get rid of the Russian language, they will be speaking nothing because they use the Russian alphabet. I think that's fair. That's a fair argument. It's fair, but at the same time, what I'm thinking is you can still have the same alphabetical letters. You still can have the same alphabetical letters. However, you might just speak something different. Like the same thing will be for the Roman alphabet. Like you have English, the Latin alphabet. You have lingua, French, Italian, Spanish, even German. Right? Some of the countries in the north area. So it's a Romance language, Latin Romance language. So I don't think there's nothing wrong with just using the same alphabetical letters. However, if he's talking about the Russian language in itself, so that means you have to invent something else, I guess. Right? You have to invent something else. Now, what is that else? I don't know. That's a good question. I don't know. Но на самом деле, даже история показывает, даже судьба показывает, что мы братья, украинцы и русские. Да, хотите или не хотите. Вы на каком языке будете говорить? Этот язык, который называется украинский. Там сколько? 70 или 80% слов там на русском языке. Okay. So they say they speak Ukrainian when 70 to 80% of the words that they use is the same. That's what he's referring to. So it may be like a slang. На русском языке. А потом чушь несется, что мы не братья. Ребят, пожалуйста, прекращайте это. Возвращайтесь домой. Да?
Возвращайте домой, мы братья. Забудьте про эти западные там клоуны, которые говорят, мы братья. Ну что, ребят, мы вместе. Yeah, I think that's, again, I don't want to be too much into politics, because that's not the focus of the channel. However, I have to say, you can say the same thing with Canada and the United States. We share the same language, basically. But two different countries. I know that Trump was talking about just incorporating Canada to the United States, which is a possibility, guys. At the end of the day, if they need almost 80% of their economy is almost like completely Americanized. So it makes no sense to just keep having this different countries in the same region. But in the case of Russia, it seems like their understanding of countries, right, has been around for years, thousands of years. That region, I think, in some instance, I think Ukraine was the original Russia, right? Not only that, Stalin was born in Georgia. Isn't that funny? Which is, those things like that are kind of funny because it makes no sense. It makes no sense. So might as well just have some of these countries just part of one union. However, if the people of those countries currently want it, right? Want it. If some of these countries don't want it, it is what it is. You cannot force them. You can force them. You can't. What I think is, yeah, it happens. It happens. There's countries that have the same language, the same vocabulary, but doesn't mean that they're the same country. But in the case of Ukraine, it's a little different because they've been part of Russia for so many years that, I don't know. These is only my opinions, right? You guys can go into this in more details. But let me know what you guys think in the comment section below. Guys, for like always, I'll see you in the next one. I'm out.